Customer, leo na kesho kama ibada niko hapa nikutafutie nyumba, na leo nataka nikuoneshe nyumba moja mali safi na ambayo imesawasishwa bei, ambayo ni single room na ambayo iko Uthiru Ndumboini. Rent yake ni 3500 Kenyan shillings only, ama 3500 za Kenya. Au vipi customer? Hizi deal safi hivi haziwezi patikana place ingine, ni only Suluhisha kupata nyumba Kenya. Kuja wasiliana nasi tuweze kutafutia nyumba, ama vipi? Punguza hiyo mzigo customer, usije ukachoka bure. Kama unavyoona mabati zako hapo ni za green in color, mabati green in color. Nyumba ni single room, ziko Uthiru Ndumboini. Korido yake si unaona ni kubwa sema tosha. Nyumba ni mingi pia sema tosha, kwa hivyo wajua majirani hapa ni wengi. Utakuwa lonely, utakuwa na opportunity ya kuunda mabesti kwa hii ploti kabisa customer. Mlango yake pale 6.5 by 2.8 feet, mlango kubwa sema tosha. Utaingisha vitu zako easy virahisi bila kuchoka na bila kupoteza wakati wowote. Tuingie ndani ya nyumba customer bila kupoteza wakati. Kama unavyoona nyumba ni kubwa sema tosha kutoka kuangalilia nje. Na basi pia tukiingia ndani utakujaona kwamba ni room ambayo ni kubwa sema tosha. Room ambayo utakuja toshea vitu zako mingi kama vile 6 seater yako, kwani the room size is 12 by 11 feet. So wajua 6 seater yako iko sorted, alafu pia kitanda yako 6 by 6 pia itakuwa sorted hapo ndani. Meza pale ndani pia utaweka vizuri hizi virahisi. Ina dirisha 2.2 by 2.2 feet. The number after the decimal always represents inches. Kuna light switch pale hivyo kwa mlango. Light switch itakuwa pale kwa mlango. Usisahau kuwasha stima yako ukiingia ndani ya nyumba. Kuna circuit breaker ndani ya nyumba. Circuit breaker kama unavyojua ni ya kuzimia stima zote za nyumba. Kama unataka kuongeza electronics ndani ya nyumba, cemented floor, umepakiwa red oxide pale vizuri tena sana. Shughuli ya kuosha itakuwa easy virahisi. Tuende shughuli zingine kwani nazo ni mingi na masaa ni machache. Na kama unavyoona pale kuna roof na ambayo hivi karibuni itaweza kuwekwa ceiling na ambayo itakuwa maridadi sema tosha, ama sema kweli. Msikilizaji, hii imekuwa nyumba ndani, nikupeleke nje nikuoneshe kwamba nikudhibitishia kwamba kuna maji ndani ya ploti, kwani kuna tenki la maji na ambalo ni kubwa sana. Kwa hivyo wajua kwamba maji hapa itakuweko 24/7 365. Au vipi customer? Kabisa. Toilet zake pale safi maridadi, ni safi na zinaoshwa mara 2 kwa siku. Na pia wewe mwenyewe basi ukiingia pale uiache ikiwa safi. So wajua toilets zenyewe zitakuwa safi 24/7 also 365. Customer, kando ya choo utakuja hapa kuna bafu na ambayo pia ni safi na ni maridadi sema tosha. Bafu kubwa sema kweli, pia utatoshea hizi virahisi na upige ngasha yako virahisi. Au vipi customer? Ndo hizi bafu hapa bila kupoteza wakati wowote, na ambazo pia ni mingi, they are many number. So hakuna kupanga line pale nje basi ukitegea mtu mwenye ako ndani aweze kumaliza kuoga nawe basi ukakoge. Au vipi customer? Kweli kila mtu na bafu yake pale, unaoga easy virahisi freestyle ukichapa dance pale kwenye bafu. Au vipi customer? Kiingia bafu una relax. Tuna shughuli zingine mingi kama vile Suluhisha kupata nyumba Kenya. We are marketers, not house agents. We advertise vacant houses, reach out to us and we bring you tenants. We help you get rental houses within Kiambu and Nairobi. Visit our social media platforms, call or WhatsApp to view beautifully furnished houses. Suluhisha Movers, helping you move safely from home to home. Suluhisha House Help or Houseboy Bureau. We assist you find a houseboy or a housegirl. For more information, get us on Twitter at Suluhisha, on Facebook, YouTube, and Instagram at Suluhisha Kupata Nyumba Kenya. You can also call us on 0742 690 581 or 0100 929 586.